Ողջույն բոլորին, ես Լուիզան եմ, staff.am հարթակի համահիմնադիրը, այսօր հյուրընկալել եմ Հովիգ Սաֆոյանին, ով հանդիսանում է SADA ընկերության հիմնադիրը և խորհրդի նախագահը, ինչպես նաև արդեն Հայաստանում բացված SADA Հայաստան գլխավոր գործադիր տնօրենը։ Հովիգ ողջույն, անչափ շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ողջույն, բարի օր։ Փոքր-ինչ կպատմեք այն մասին, թե ինչպես եք սկսել SADA-ն, հա, պատմությունը SADA-ի, այսպես ասած։ SADA ընկերությունը սկսվել է մի նախաձեռնությամբ, որ ստեղծվի պլատֆորմ, որը կօգտագործվի բիզնեսների համար, որպեսզի իրենց workflow-ն եւ բիզնես ուրեմն transaction-ները այդ պլատֆորմի վրա կարողանան աշխատեն։ Շատ լավ։ Ձեր մասին էլ, հա, մի փոքր պատմեք, ինչ մասնագիտություն եք ունեցել, ոնց եք սկսել, այդ մասնա ինձ թվում է շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն ես ստեղ եմ ծնվել Երևանում, իհարկե, եւ ֆիզմատդպրոստը ավարտել, դրանից հետո շատ տարբեր ուրեմն option-ներ չկային, դրանից հետո գնում էինք տեխնիկական ուղղությամբ. I was very fascinated with computers, the computing, and technology շատ fascinated. Անժանակ Հայաստանի իհարկե շատ լավ տեղեր գրավում միությունական մասշտաբով շատ հետաքրքիր գիտահետազոտական ինստիտուտներ կային, ակադեմիան կար, արտադրող ընկերություններ կային, միությունական մասշտաբով mainframe եւ mid-range computer-ների, so այդ ուղղությամբ ես շատ հետաքրքրված էի, so այդ ուղղությամբ գնացի Երևանի պետական համալսարան եւ ավարտեցի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։ Դրանից հետո սկսեցի աշխատել որպես ծրագրավորող եւ այլն այդ Հայաստանում, so եւ դրանից հետո տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգներ, նույն ձևով այնտեղ շարունակեցի, so մոտավորապես տենց կարիերայի ուղղությունը մինչև որ SADA-ն ստեղծեցինք եւ մինչև օրս կա այդ ընկերությունը։ Քանի տարի առաջ եք ստեղծել SADA-ն։ 21 տարի, 2000 թվին։ 21 տարեկան։ Հովիգ ջան, ինչու Հայաստան, ինչու հիմա, ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք հայկական գրասենյակից եւ ինչպես եք պատկերացնում SADA-ի ազդեցությունը ընդհանուր առմամբ հայկական տեխնոլոգիական էկոհամակարգում։ Well, first of all, I'm born here. I went to school here and college. And well, this country gave me and lots of others a lot, considering now there's an opportunity to perhaps return some of that. You can never make it up, but at least you can return some. Of course, SADA Global Delivery Center, the company we created here, is not a non-profit or charity by any means or donation. It is a real functioning enterprise which has to work, function, and make profits. So that's building a real business here, right, in Armenia. Being closely working with, very close relationship with Google and being their globally very visible, number one partner globally for 2 years in a row. We have some requirements from Google to have global delivery center and work in different time zones other than North America. Currently we have presence in US and Canada. So for those reasons, we decided to have an office here in Armenia. And why now? You also asked. I don't know if there's any better time, to be honest. So մինչև ես չարաբաստիկ պատերազմի իհարկե մենք որոշել ենք որ we decided to have an office here. And now even we wanted to do it even more, and I think the timing is right now, and now even more we all have to do what we can and put our collective efforts together to build and do our little part, everyone. So that's why
now. Եվ եթե նայենք ազդեցության տեսանկյունից, հա, ինչ ազդեցություն կունենա լավ առումով SADA-ի մուտքը Հայաստան հայկական տեխնոլոգիական էկոհամակարգի վրա? Well, SADA being focused in public cloud computing and specifically Google Cloud computing, and that touches every enterprise offering that Google has, which is a lot. And I think bringing that those technologies and discipline to Armenian tech, that would be greatly, I think, greatly, that'll be a great contribution just to bring public cloud computing in general, but specifically Google public cloud offerings here, which are currently not that popular, but we're hoping to make that popular here. And there will be lots of education in terms of, you know, the approaches, serving large enterprise clients and solving real problems for those large enterprise clients, doing lots of infrastructure modernization, lots of cloud transformation projects for very large enterprise that are globally, you know, everywhere in the world, would give an opportunity to current and future engineers to work with those clients directly, and as well as working with our engineers at headquarters, which are like best in the world at what they do, and as well as Google engineering teams and their Google product teams directly, considering our close relationship and constant daily working relationship with Google. Engineering teams in Armenia would also have an opportunity to work with those folks to learn a lot and deploy what they learn into large enterprise infrastructure and cloud transformation efforts. Հովիգ ջան, SADA-ն Google-ի premier cloud partner է եւ մի քանի տարի շարունակ ԱՄՆ-ում լավագույն գործատու է տարբեր վարկանիշներով, հա, սա բավականին դժվար է ձեռք բերել եւ կարեւոր ձեռք բերում է։ Ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպիսի հնարավորություններ է դա տալիս հայ ինժեներներին SADA-ի հայկական գրասենյակում, եւ այս հարցը հաստատ իրենց պոտենցիալ կհետաքրքրի, անմիջական աշխատանքը Google-ի հետ, անմիջական աշխատանքը SADA-ի գլխավոր գրասենյակի հետ ԱՄՆ-ում, հա, head office-ի հետ։ Եթե կոնկրետ խոսենք հայ ինժեներների հայկական թիմի մասին, այդ մասով մի փոքր։ SADA's been Google globally #1 Google enterprise partner last year and the year before that. We're hoping we may actually possibly get also third time this year. I hope we do. We perform exceptionally well this year. After 20 years being in business, in 2020, we have grown 100%. So it's really tremendous amount of opportunity here as well. In Armenia, the plan is also to, to set up and grow and build careers for our teammates. So you mentioned we also have won several years in a row best place to work in US, and we're planning to win similar awards here, because we would be, like culturally we would be the same, because we'll be very closely working with US team and Armenia team, and there will be no difference. It will be like seamless transition. Some of the projects will be, co-sponsored from, both locations, and the opportunities for someone to join us at the ground level today, it will be tremendous for anyone to start and build a career here, considering how much growth, how much excitement, and what positioning and branding we have globally. So it'll be a tremendous opportunity for those folks. Խոսենք հայկական գրասենյակի մասին, քանի աշխատակից, քանի թիմակից եք պլանավորում, օրինակ այս տարի ընդունել, տեխնիկական ինչ թիմ եք հավաքագրում, հա, ասկն ստեքի մասով եթե նայենք, տրեյնինգի ինչ հնարավորություններ եք տալիս այդ մասնագետներին, խնդրեմ։ Yes, so the plan is to have
for the rest of the year, we have about 20, 25 people. Year one, whatever is remained from whatever is we have left over from year one. And then year two, we think about 50 or more, 75, and then to grow from there. It's hard to predict 5 years from now, but I would say next 2 years it would be about 50 to 75. Who are we looking for? Well, I'm very impressed. I've been meeting several candidates, I should say. Very impressed with lots of talented guys and girls here in Armenia. Very impressed at all levels, from junior to senior, right? So the goal is to have multiple teams here in Armenia, which is very similar to what we have in US. It would be almost no different. The teams, composition of the teams, as well as the quality of the service. Just like in US, we have really world-class team, the best in the world at what those guys do, solving the most challenging problems on tasks for our clients. Will be the same level here, and the teams we're looking for would be team of infrastructure modernization or DevOps, a team of data engineering, team of architects, and team of support folks. So all these teams here. Ultimately, that's the goal. In terms of training, training is a must for not just for Armenia and also for us in US. Of course, the talent today, IT unemployment in US is 0%. So you can imagine what a challenge is to identify and hire and retain and help them build careers as well. In US is also a big challenge. So we have SADA U in US. We created SADA University, where we have a professional professor on our staff who's training, all levels, juniors and mid-levels and etc. And and we found a very successful way of doing it. And here in Armenia as well, we plan to start trainings with, again, different levels and initial trainings to start with, and to see how successful we are would be delivered from US. So this professor or his team will be delivering first few training sessions or training programs, I should say, and see how it goes. And people here would support, our local engineers and more senior folks would support the initiative, but trainings will start be delivered from US initially. Հովիգ ջան, վերջին հարցը, եթե դուք հանդիպեիք 20-ամյա Հովիգ Սաֆոյանին հիմա, ինչ խորհուրդ կտայիք նրան? My advice would be, don't change a thing. So I'm extremely happy what we have done. The family we created, this company still in a big family, or a big family company. So the company we created, what we built, the engineering teams we have, the best in the world at what those guys do. We're so proud of it. So I would say don't change anything. Շատ շնորհակալություն Հովիգ ջան, ինձ համար պատիվ է այս հարցազրույցը անցկացնել իրականում։ Հավատացած եմ, որ տարիներ շարունակ լինելու եք best place to work եւ Google-ի լավագույն partner-ը globally։ We hope so. Շնորհակալ եմ ես, շատ շնորհակալ եմ։